Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a otra emisión más. Vamos a continuar, ahora es en donde lo dejamos, porque hay que darle prisa a este juego, que tenemos varios títulos pendientes, y espero que sean de su agrado. Saludos a todos los que vienen llegando. Good to know. I'll check it out when I can. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos. Aquí estamos a punto de continuar donde dejamos la historia. Espero que sea de su agrado. Un saludito para Jonathan. Espero que estés muy bien. Gusta tenerte por acá. Looks like someone's rearranged stuff in here. Aloy, I see you found your room. Your companions thought you would appreciate a private space of your own. That was thoughtful of them. Saludos, espero que todo ande muy bien. Vamos a restablecer todas las categorías. Y listo, ya tenemos todo lo que necesitamos acá. Me encuentro bien, lo que cabe. This is the rite of passage that Vashav gave me at the embassy. I liked him. He seemed like a good man. I think he was really looking forward to going home. Por acá ya comienzan los conflictos esta chica. Pues fíjate que ya tiene tiempo que empezaron a hacerle a Aloy. I've been carrying Elizabeth's pendant with me for months. But since we're gonna stay a while, I think I'll keep it here, where it'll be safe. A ver qué hay aquí. Respecto a la decisión en él. Sí, afortunadamente. Rust helped me make it. When I finished my training. Feels like so long ago now. Pero eso no va a impedir que cuando estemos jugando me venga a atacar el hambre, no lo dudes. Ya me ha pasado antes. No te preocupes. Vamos a estar 2 horitas. Bienvenido y se agradece los likes compartidos por y todo su cariño. Vamos a continuar con esto. There she is. You ready to head out? Let's go. Look at us. 3 battle-hardened badasses forging into the unknown. This ought to be good. This distress call had to be up a really steep mountain, huh? Well, that takes the keg. Burl, see if there's anything over there. On it. We'll check out the battlefield. Let's start with that zenith. Well, there are obviously more zeniths than we know about. Can't believe you fought one of them. Almost didn't make it. Whatever the rebels did, it took down our shield.
But why was she here? I can access her last communication file, but I'll use my focus to scan the battlefield too. What about that crazy weapon the Zenith had? It looked like she can make it come and go at will. But it's gone now. Yeah. Well, go do your thing. I'll wait here. The Spectre had instructions to assist recovery of the asset. I wonder what this asset is. What a mess. Bienvenido, Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero estés muy bien. Saludos a todos los que vienen llegando. Por su like, por compartido, todo su cariño. Estamos continuando el viaje de hoy. En esta ocasión revisando el origen de una señal de auxilio que parece venir de una de las subfunciones de Gaia. No se aclara aún en su totalidad. ¿Y es de fiar esto? ¿O es una mentira? Ya veremos qué tal. Mientras un vistazo por acá. Espero ya hayan cenado. Que su miércoles haya sido muy bonito. Y que están teniendo una buena semana. Estamos a nada de llegar al hermoso viernes. Viernes de convivencia. Pero mientras vamos a echarle ganas a esta aventura. Algo me dice que vamos como a la mitad. No creo que sea tan largo tomando en cuenta la longitud del mapa. O de lo que hemos visto al momento. Mientras estamos investigando el campo de batalla. Me encuentro bien, Verónica. Algo cansada, pero afortunadamente hemos podido sacar adelante las notas, las reseñas y todos los materiales de la revista. Un segundo. Tenemos que The weapon's still hot. I need to know how it worked. But I'll have to check on it once it's cooled off. Ah, caray, tremendo bugazo que acabamos de ver. Saludos a Jin Sakai. ¿Cómo estás? Seguramente andas esperando el día en que traiga el fantasma de Tsushima, la isla de Ikishima. Que todo sale bien, chance. An Oseram with a focus. Looks like he was sending data on the weapons somewhere else. Chance con ayuda de las estrellitas y algo de lo que junte podría traerte esa expansión. Le tengo ganas, la neta. Looks like the rebels camped here for a while. Are they watching this area? Alright. I think I have an idea what happened here. I better get back to Erend. Muchas gracias, Verónica, por esos 281 días de followers. Great. Muchas gracias, de verdad. Ese apoyo cuenta, aunque parezca un poco, para mí es significativo. Todos esos detallitos cuentan. Bienvenidos sean, queridos guardianos. Pasan un buen ratito. No te que me agarran estas cositas, porque ya ven que en el encuentro pasado me quedé sin flechas. Eso no está bonito. All right, she who sees the unseen. What did you find out? This was a carefully planned attack. I found camping gear up there. The rebels must have been staking out this place for at least a few days.
They were waiting for the Zeniths to show up. All so that they could test that weapon. The Zeniths have a personal shield that makes them invulnerable, but somehow the weapon got rid of it. The Oseram that was operating it was sending data on it somewhere else. It was probably just a prototype. I've known tinkers that do that. I'd do a little trial run before breaking out the real thing. Well, I guess it's still a work in progress, if it blew up. She was searching for something she lost. Her drone had instructions to recover something called the asset. The asset? Is that the subfunction thing that you said could be here? Eleuthia? I'm not sure. Come on, let's go talk to Varl. Saludos a Alexario, que nos manda un bonito Polaroid de 343 días, ya casi el año. Muchas gracias por el apoyo y bienvenidísimo. Nos dice por acá Jin, ¿cuándo crees que saquen el equipo Garao? Y estamos en medio de mes y no anuncia nada. Yo digo que en 15 días máximo sale el equipo Garao. Tú ten fe, ten paciencia. Ya no tardan, ya no tardan, estamos a nada, literal. Porque ya lo he aprendido con SNK, que les encanta sacar todo casi en las últimas fechas. Que supongo que el Garo sale, ¿qué será? El 29 de marzo a más tardar. Tomando en cuenta que usaban los martes y los miércoles para anunciar cosas. That's a long way down. Something tunneled straight down into the mountain. Looks recent. Whatever it was, it must have been powerful. That Zenith the rebels killed was looking for something called the asset. I don't know what it is, but my guess is it's somewhere down there. All right, so we head down. Erend, stay here and stand watch. That Zenith isn't the only one of its kind. I don't want to be caught by surprise if the others show up. Contact us by focus if you see anything. Okay. If any trouble shows up, I'll call you. Let's go. A ver, vamos a entrar a este lugar, no sin antes revisar sus comentarios. Nos dice por acá, un youtuber americano ya tiene los DLC y nos mostró los movimientos. Y sí, se llama Maximilian. Vi el video, muy interesante lo que propone Gato, porque todo parece que va a ser el que más movimiento tiene de todo. There's some kind of old world ruin down here. You said the Zeniths have their own backup of Gaia, right? Yeah, from the proving lab. So maybe they were after Eleuthia. Found its hiding spot, so it sent the distress signal. Maybe. Nos dice por acá Verónica que no tiene este juego en PlayStation 4. Creo que ahorita está rebajado. Puedes aprovechar, no anda muy caro. Looks like some kind of data center. I might be able to access the facility systems from that console. Saludos para Cristian Eduardo, bienvenido. Para Z, que manda a volar a su chadre al buen Arturo 4K. Bienvenidos, ¿qué tal? Me gusta tenerlos por acá. Y es bueno ver que este horario semi-nocturno está funcionando. Prometo que vamos a tener esos horarios fijos de 6 y 9. Y también les comento de una vez que ya dentro de poco vamos a tener los directos separados. La moradita, lo suyo, y los del azul también. Así que hay algunos juegos que aquí no puedo traer, pero que sin duda en la morada sí, como el Mega Manco. I've never seen a transmitter like this before. Looks like it's self-destructed. This was a Far Zenith research lab. It looks like a lot of data was beamcast from here recently. From that device nearby. So Eleuthia's gone? If it was ever here, then probably.
So, exploring another And why far were the zenith Zeniths still ruin. searching for the acid? At least this one doesn't seem to have giant killer machines. Or anything you can blow up. Espero que te encuentres muy bien, Cristian. Un gustazo tenerte por acá. A ti y a todos los queridos guardianes que me andan acompañando. Y por si acaso, al buen Sando, que seguramente anda por ahí escondido. Y si no está, no importa, el abrazo para ti y todos los chamacos del Valhalla Lunar. Que espero les haya gustado el torneo que hicimos el fin de semana anterior. ¿Qué les pareció? ¿Les gustaría más eventos de este tipo? ¿Les gustaría que los sábados tuvieran formalmente retas de Cojito 15 para aquí, la comunidad? Ya sea la versión de PC o la de PlayStation. Y así echar unas buenas risas o algo más. Ustedes dirán. Por acá Verónica Tape nos pregunta que por qué no hay consolas. Y justo como dice por acá el buen All Jonathan, this stuff. Wonder what they were doing here. Well, knowing Far Zenith, probably discovering amazing things. For their own benefit. Yeah, that sounds about right. son muy caras lamentablemente. Desde que pasó el asunto de la minería, se dispararon los precios de absolutamente todo, especialmente las tarjetas de video. Ectogenic chambers. Like the ones I saw inside a Zero Dawn cradle facility. What were they for? Remember when I told you I was made, not born? This is how. A machine that makes a person. That's incredible. Yeah. Y ojalá esperemos que eso pronto cambie, porque la neta sí es un desastre. Se han puesto muy mal las cosas en ese sentido. Y quizás vamos a tener solución, salvación a futuro. No depende de que mejoren las cosas, especialmente en el tema de los precios. La verdad sí está para llorar. Sí, justamente como dices, las cosas no estaban así de caras. Pero lamentablemente eso es lo que sucedió. Encareció terriblemente. Y se fue al cuerno todo. A ver qué hay por acá. Debe haber algo de interés aquí que nos puede servir para avanzar. La puerta esa está cerrada, pero debe de haber un seguro, algo que nos permita pasar. Es cuestión de poner mucha atención. Y a pesar de que estamos en una bonita época de globalización, donde lo que quieres llega a cualquier lado, lamentablemente ha ido todo al cuerno por el tema del bicho, lo que tú quieras. Ha ido en detrimento esto. This place is huge. Some kind of storage room, maybe. Maybe the asset is in here somewhere. It is. Somehow the Zenith couldn't find it. Let's look around. So, how is Erend taking all of this? Really? Well, Gaia, focus. It's a lot. But when I caught up to him in the dawn and said he needed our help, he dropped everything and turned around. Well, he's loyal. That's for sure. Vamos a seguir buscando qué hay aquí. Desde mientras, cuéntenme qué han tenido de nuevo, cómo les ha ido esta semana. Espero estén muy bien. Y ojalá
se vengan mejores tiempos, porque lo que está pasando en el mundo sí es algo triste. No le deseo a nadie. A control console. To access the storage units. Can it tell us if the asset is in one of them? Well, Pasar let's por una find cosa out. como la guerra. 236 containers in storage. Please enter the container number you'd like to retrieve. A ver, vamos a ver qué onda. Porque no me fijé bien en este desastre. ¿Cuál es el contenedor que buscamos? Datos de sonido, mensajes de texto. No nos dan un número en particular para sacar el contenedor, así que seguramente tenemos que rebuscarlo tantito. 236? Wasn't there a number in the distress signal? You're right. I should check the log. Ahí están. Nos están dando el dato de que la señal de auxilio traía un número. Algunos se acordarán del estilo anterior que viene una señal, viene con un numerito. La cinemática daba a entender que era una señal de auxilio, pero no se sabe bien la naturaleza. Si era una trampa, si era un engaño o qué onda. Ahorita ya estamos en la susodicha instalación. Oh, cielo, pero déjame ver, hay que buscar el registro porque no me acuerdo cuál de estos. Porque estos no son varios. ¿Estos? De un momento, no me acuerdo porque ya no recuerdo bien. Es que ando revisando el destino anterior para no estarle buscando mucho. Un momentito, porque sí es bastante. Pero estamos... Pero ¿dónde estamos? Por acá, bien se cae. ¿No te acuerdas que el director de Street Fighter 2 al Street Fighter 5 renunció al Capcom para trabajar en un juego nuevo? Si te refieres a el que ponía a la blanca, sí
Sí, ese ya se retiró hace tiempo. Ya tiene rato que se fue. Y no sabemos todavía cuál es el proyecto en el que anda trabajando todavía. Ah, un segundo, ya, perdonen. Ya encontré el código. 236 Creo que era. containers in storage. Please enter the container number you'd like to retrieve. Aloy. It's you. Skin's like ice. Must have cut this from her head. But why? Hello, Spit. Apologies, I don't know what else to call you. My name is Beta. I'm afraid I must be brief. I only have a few minutes before my keepers discover I'm missing, and I still need to remove this implant. I had hoped to find shelter with you, but if you're viewing this, I may be dead. Be careful when you take on Farsiness. They are ruthless, and they have Eleuthia, Artemis, and Apollo now. But at least they don't have the Gaia kernel to merge them with. You must succeed, or this was all for nothing. Good luck, and goodbye. So she's still alive. We need to get her back to... Oh shit, they can fly? Aloy! Aloy, can you hear me through this thing? What's going on, Erend? Two of those spectral things just fell out of the sky. One of them is heading down towards you. The other one's waiting up here. We're coming up. Stay in cover until I get there. You got it. Get her to cover in that room. Whatever happens, she stays with us. I'll protect her. I should prepare before the Spectre gets here. I can't let it get through to Varl and the clone. Pues bien, vamos a tener una especie de pelea de jefe. Una disculpa por la demora. Tuve que revisar mi propio stream para recordar el código de la señal de auxilio. Here it comes! Vamos a cargar todo esto porque... Ooh, ugly one, aren't you? Hijo de su... Le quería echar el de frío, pero por alguna tonta razón. I should scan that thing. See if it has any weak spots. Corre, corre. A ver, ven acá, grandísimo. That thing's quick. Ven acá, grandísimo. Arruga este muchacho, ¿Qué van?
levántate, mujer, ¿por qué te quedas esperando a ver que mujeres te pegan? Ah, cielo, neta, me desespera esta chica. Hay que hacer 2 flechas más de esto. Ahí está. Tengo 2 disparos más de esto para bajarle las defensas de este tonto. Casi no tiene armadura. Uf. Ya no puedo hacer esto, pero le vamos a hacer daño con esto. No, es que ya no puedo estar disparando, lo ves que este parte ya perdió mucha defensa. De eso. Por acá esa cuca va a estar más difícil que la cobra. No, es mucho más chico. La cobra tiene mucha movilidad de comparación de este. Fíjate que le pude quitar el armamento principal. Lo que ve ya no me puede estar barriendo y matando. No ammo for this. A crear un par de estas esferas. Vamos, congélate. Casi. Un par de disparos de estos. Donde más se duela. Listo. Ya, eres mío. There. Are you okay, Aloy? Yeah, I'm heading up top. Stay down here with the clone for now. Got it. I'll follow once the coast is clear. Vean la gran diferencia que hace cuando tienes la flecha magnética que se desprende las cosas. Baja considerablemente la dificultad de las máquinas, porque sin ella no, si te hacen pedazos. Esta flecha es una chulada, pero es cara de fabricar. Y necesito también aumentar la cantidad que me permite llevar la aljaba, porque con este número, olvídalo. Termina de recargar. No puedo. No importa. Con lo que tenemos es suficiente. Por acá tenemos un repertorio de juegos. Esta cuca va a estar más pesada que la serpiente que ya cayó. No se preocupe. No nos vamos a dejar caer. Ya verán. Gotta get back up top and deal with that other specter. I just hope Aaron stays in cover. Lo risa es que no falte nada. Que no estemos omitiendo algo. Por ejemplo, esa cajita que no está tan a la vista. Díganse de paso. Ayer les había hecho una encuesta. No, perdí. Antier les hice una encuesta. Ayer no hice stream porque la verdad puta necesitaba un montón de trabajo. Para así hoy continuar como es debido. El fin de semana, si quieren, retomamos el Zelda Skyward Sword HD. Lo dejé parado desde el año pasado por estar con un montón de cosas y pendientes, a lo cual me disculpo de corazón. No me gusta hacer eso, pero luego de repente sí tengo mucho que hacer. A ver, les voy a hacer la encuesta. Vamos a hacer un segundito. Ahorita que salga cinemática,
lanzo la encuesta. Porque la otra vez me dijeron que no se veía. Y eso sí, no estuvo bonito. Es más, me pareció deprimente que no pudieran votar. Hola, Juan Alberto, dice que andamos igual en el horizonte, llevo 60 horas y apenas vamos por los 60 del juego. A mí me gusta mucho el título, pero ahorita solo voy a llevar la historia, como me comentó hace rato Christopher. Sí me ha gustado, pero estoy viendo que hay muchas limitaciones, a menos que consigan ciertos objetos que me permitan avanzar. Y de momento, así como voy, está canijo. Así que hasta que no tenga más elementos que me permitan navegar a gusto, pues mientras vamos a dejar una principal y la secundaria después. Y hasta que no sienta que de verdad estudio donde se me dé mi real gana, no estaré tomando secundarias. Además de que pues, tampoco los quiero aburrir, porque yo sé que algunas secundarias están muy descafeinadas. Yo me encuentro bien en lo que cabe, espero que ustedes estén bien. Muy bien. Estamos acá continuando la historia de Aloy. Que desde hace cuándo le debe haber acabado. Erend! Yeah, the Spectre's dug its heels in. It's got me pinned down. Hang tight, I'm almost there. Just hurry. Pero si no hay nada más acá, antes de subirnos. Y parece que no hay nada más. Así que pues, vámonos para salvar a Eren. Espero que no sea muy tarde, porque la verdad, mi manque me hizo demorar. Oh, that doesn't sound good. I gotta get to Erend. Erend, I'm here. Watch out! That thing's shooting down the center. Stay put. I'll see what I can do. And the second you need me, Seems quiet. I'm there. Spectre's not budging from that spot. I might be able to sneak up on it if I stay out of its line of fire. It's got some kind of shield weapon. I'm just looking over. Take that thing head on. La máquina horrible. Y saludos a Fernando Rocker Lover, que tiene rato sonando por acá. Bienvenidísimo, un gustazo, anda por acá. Entonces también es mejor terminar la historia y después te vas por los extras. Ando nada de platinarlo. Fíjate que a pesar de que me ha gustado mucho el Horizon, no es un juego así que digas me llame la atención para platinarlo. El Spider-Man por otro lado sí me interesa. Muy bien, hora de utilizar esto contra este miserable, una que llegarle por la espalda. Bienvenido Fernandito, ahorita que pongan la cinemática voy a poner una encuesta, quiero saber algunas cositas de ustedes, querido público americano, porque ya se vienen los cambios. Hay que tener cuidado contra este bicho porque es un desgraciado. Hit the weak spot. Use acid to corrode it. Tenemos las flechas. Ah, me llevan la canción. A tener cuidado. Híjole. Hay que buscarle el punto blanquearlo y pegarle donde no tenga tanta defensa. ¿Ya me viste? No pasa nada, mijo.
Paws are on board. Hey, you wanna fight the Vanguard? Uy, mija, cúbrele y A escóndete. heavy weapon. That could help. Esconderme. Ahí está. Vamos a utilizar este cañón pesado. Épale, mijo. You got it quick, Spock. Activar en el último segundo. Uy. Hija de eso. Don't you go dying on me! No me está dejando hacer nada este cuate. Want me to hit you again? Pero muévete, mujer. Hey, what's this? Idiot beats now. Ya casi decía. I need ammo first. Solo un par de tiros más. Y ya está. Es más. Vamos a ver si podemos utilizar el arma pesada. La verdad tengo ganas de reventarlo con sus propios juguetes al desgraciado, ¿eh? Hijo de eso. Que no me dan chance de ver dónde está. Are you sitting this one out? Take this and take him down. You want a taste of this? Ah, no. Aloy, she's... Look, I swear I'm not drunk, but right now I'm seeing double. Long story, but it'll have to wait. She needs a healer, but we need to get her back to the base immediately. Right. Yeah. Well, what are we waiting for then? You two go on ahead. I need to take another look at that weapon. If I can figure out how that thing works, maybe the Zeniths won't be so invincible after all. No. Damn it. Well, it's better than nothing. I need to get the weapon fragment to Gaia to analyze. If we can replicate it, maybe we'll have a way to defeat the Zeniths. I should check on the clone, too. Varl, where's our guest? We're in the maintenance corridor below the control room. Okay.
So the old ones painted their faces with something called makeup. Like the cars. Muy bien, chicos, la encuesta está activa para que chequen. I just think my Te face agradezco says it tu all as comentario. is. That's all. Me gustaría saber qué opinan. Además de que, pues, como les dije, dentro de poco se vienen los cambios a la página. Errand? You okay? Huh? Oh, yeah. I mean, why wouldn't I be? Because there's two of me now. Right, there's two of you now. At least you seem to be handling it okay. I wouldn't say that exactly, but I'm trying. What you reading next? I saw Gaia added something to the archives about metal rods being used to harness lightning during storms. Guy reminded me of a cousin of mine. Thought he could trap lightning if he covered himself in Stormbird plates. Went up the tallest mountain in the claim to prove it. It ended like a lot of Oseram things do. With a spark and a boom. What are you working on with your focus? I'm still figuring out how to read stuff on this thing. Those two lovebirds over there have been giving me a hand. But to be honest, all the little symbols, they give me a headache. But I'll get up to speed. I promise. Did you speak with Beta at all? She didn't really wake up till we brought her here. And when she did, I thought it'd be better if Zoe and Varl took care of her. No use crowding someone when they're in a state. I have to get going. Don't go causing too much trouble. Aloy, you're back. Yeah, I'm just, checking up on how everyone's doing. You mean after meeting someone who looks exactly like you, but isn't you, down in the basement? Guess this must be even stranger for you than it is for us, huh? A little. Varl said she may be able to help us in our mission, though. Maybe. What else have you been up to? I've been studying Gaia's seedlings, the subfunctions. I wanted to understand why one of them would do what they did to Fa. Imagine my surprise when I looked into this Hephaestus and found out it helped create all machines, our land gods included. In a way, the Utaru owe Hephaestus our whole way of life, as well as our current troubles. That's why we have to make Gaia whole again. Learn anything interesting lately? There's been much to read up on now that Ether has been reunited with Gaia. It's hard to imagine that machines like Stormbirds once helped heal the skies. I used to be terrified of them as a child. Thunder still brings chills to my skin. But everything Gaia creates has a purpose, no? Yeah. And if we can get Hephaestus back, she can get those Stormbirds in line. You said you met Beta? Varl mentioned she was hurt. I thought I'd offer her an extract to soothe the pain. That was kind of you. I just hope she doesn't plan on staying burrowed down there like that. She looks like she's barely seen the light of day as it is. I need to get going. May the land bloom in your steps. Aloy, there are more supplies in the chest. Help yourself. Anybody seen one of my machine strike pieces around? Aloy, glad you made it back okay. She panicked after waking up and stumbled down here. I thought it best to wait for you. I'll talk to her. Hello?
It's Beta, right? My name's Aloy. What's wrong? Is it your injury? Simulacrum withdrawal syndrome. I don't understand. Sudden removal of a neurologically integrated data device. The brain, especially the cerebellum, goes into a kind of sensory freefall. Everything real feels unreal. Distant. Is there anything that can help? Do you have a focus to spare? It's primitive, but I can make it work. Yeah. Booting up. So, Aloy, I suppose you want information. About you and the Zeniths? Yeah. Why are they here? What do they want? How did they get you? But let's start at the beginning. I'm guessing they faked the destruction of their ship 1,000 years ago? That seems consistent with their behavior. They wouldn't want to be followed. So far, Zenith established a colony world after all. Yes, for a few hundred years, but it didn't last. Some sort of natural disaster rendered it uninhabitable. Okay, so the descendants of Far Zenith escaped a dying planet, and now they want to claim Earth for themselves? Not their descendants. What? Not their descendants. It's them. The same ones who left Earth 1,000 years ago. You didn't know? How can they still be alive? They don't even look... What did they do to themselves? I believe it's a combination of pharmaceutical, cellular treatments, and technological implants. And you? Does that mean that you're... I'm not like them. I was made. On the way to Earth. On the ship. I spent years studying in my training interface, all so that I could serve my function. Access and control of the terraforming system. But why? What do the Zeniths want with it? When I discovered the Zero Dawn system had disseminated into its subcomponents, I thought my purpose was to fix it. But I don't think the Zeniths want that at all. I think they want to wipe Earth clean and start over. So the Zeniths want to exterminate life on Earth. That's what Gaia and I concluded too. But why? Why kill everyone just to take over? When they took me on missions with them, I saw how they butchered the tribal people we encountered. They didn't seem to care about a rejuvenated Earth, so I concluded that they must want a hard reboot of the system. Then they can redesign it to be exactly what they want. Mass extinction for their own comfort? Who thinks like that? Well, without their Gaia kernel, they'll have a hard time doing that. The Zeniths needed Elizabeth's gene print to access Zero Dawn facilities. So they made you. Trained you. And you went along with it? They told me I was born to interface with the Zero Dawn system. When we reached Earth, I pieced together what must have happened to Gaia and her subordinate functions. That's when I started to realize I wasn't meant to fix Gaia. That they must have made me so I could do what their remote extinction signal failed to do. Reboot Earth for their own benefit. So you know about the extinction signal? It was speculation, but the only logical conclusion why Gaia suddenly self-destructed after operating efficiently for centuries. Gaia would have only undertaken such a desperate course of action if it had detected a threat to life on Earth that was more dangerous than ceasing function altogether. I should have realized that she would also order the recreation of Elizabeth Sobek to rebuild her. Yeah, well... surprise. So we're dealing with the same Far Zenith people who once lived on Earth. What else do you know about them? They were some of the most affluent and powerful people on Earth. They controlled almost every major resource, every industry. Gerard commands them. He's the one who decided to set up a base. The others, Eric, Tilda, Verbena, they resent his authority over them, but in the end, they always do what he says. Eric. He's the one I fought back in the Hades Proving Lab. He enjoys hurting people. Yeah, I know.
You mentioned the Zenith set up a base here on Earth. Where is it? Off the coast, I think. Whenever I had to go on missions, I was transported inside of a Spectre drone. I couldn't see anything outside. But I did overhear the Zeniths talking about it once. They were discussing setting up a perimeter energy shield to repel the local fauna. I'm certain they have other security measures. Spectre patrols, machine lures. It must be impregnable. What's inside the base? Launch facilities, so they can shuttle back and forth to their ship in orbit. Plus infrastructure to gather materials and fabricate anything they need. Are there more Zeniths than the ones you met? I'm not sure. I suppose there must be more of them in the base or back on the ship. For all I know, there could be more of them out in space, other survivors of the colony. You said the Zenith's colony in the Sirius system was destroyed. What happened? All I was ever told was that a natural disaster forced them to leave Sirius. I've speculated that it was an extrasolar object or a cataclysmic seismic event. Or maybe even an abnormally violent coronal mass ejection from Sirius A. The Zeniths never told you any details. They said the only thing that mattered was that they survived. First Earth, 1,000 years ago, and then Sirius. Guess they survived old age, too. How did you escape the Zeniths? Before the Hades Proving Lab, I never thought I'd get away from them. Even if I were to run. I'd never survive on my own in the wilds. But then I saw you. And I thought that maybe you could help me. So when the Zeniths pinpointed Eluthia's location in the biomedical research facility, I saw an opportunity. You said you saw an opportunity to escape when you went to capture Eluthia. What did you do, exactly? Whenever I was taken out on a mission to recover a subordinate function, only one of the Zeniths would go with me. The one the rebels killed, outside the facility. Baina's dead? How did they bypass her shield? I'm looking into it. But you were talking about your escape? Well, when it was time to use the Zenith's transmitter to send Eluthia back to base, I also sent the encrypted transmission. Then I distracted Verbena long enough to seal myself in the ectogenic chamber, altering the facility's log so it appeared that there were only 236 containers. And the Gaia root kernel? I told them I could capture Eluthia faster if I had it with me, and they believed me. Well done. You said you were born on the way to Earth. In an artificial womb, I'm guessing? The Zeniths had an ectogenic chamber aboard the ship. An updated version of the one you found me in. They must have used a stored sample of Elizabeth's DNA. I doubt Elizabeth would have let them take her DNA. Do you know how they got it? That wasn't part of the archive I was allowed to access. You said you spent years studying in a training interface. Was this archive you mentioned part of that? But only the parts I was permitted to access. Aristotle and Aspasia, the avatars of the archive, would assign me learning modules and evaluate my progress. Wait, those names. They were designed to be the virtual guides for the Apollo database, before Ted Faro purged it. The Zeniths have a copy. So it still exists. And you got to learn from it. Only what was deemed pertinent to the mission. If I requested information outside of my parameters, my tutors would deny it. To have all that knowledge, just out of reach. Must have been frustrating. Alright, I think that's enough for now. Do you want to come upstairs, or... So how long? You know, your plan. How long before Gaia's fabricated a machine army to defeat the Zeniths? How did you know? Optimal strategy, so? Well, I still have to get 2 more subordinate functions before Gaia's powerful enough to absorb Hephaestus. What? You don't have Hephaestus already? Gaia's still figuring out how to capture it. It's not confined to a single... To a single location, of course not! You didn't even know who the Zeniths really are. You were supposed to be further along by now. Coming here was a mistake. They're gonna find me. They're gonna find this place and take me back. This was all for nothing. They're not going to find us.
Gaia's using Minerva to mask our location. What difference does it make? You're too far behind. We're never going to beat them. Everything, everyone, are gonna die. Hey, calm down. You're here now, right? So is there anything you can do to help? I have certain knowledge sets. And given your state of progress, expertise you probably lack. Geoengineering, of course. Computer science, physics, biology, chemistry. Okay. Well, see if you can do something with that. Talk to Gaia. I'll check on you later. How'd it go? Her injury's not that bad, but I think she regrets coming here. Feeling might be mutual. I'll come back later and talk to her. See if I can learn anything. I should get the weapon fragment to Gaia. Welcome back. Aloy, I see we have a new guest. So now we know the origin of the transmission. Yeah. I also recovered this. The weapon it was part of somehow stripped a Zenith of its shield, but it malfunctioned and blew up. If we can recreate the weapon and improve it, maybe we'll gain the upper hand on the Zeniths. A moment, I will scan it. Complete. By combining the results with data from your focus, I can infer that the weapon was highly advanced, comparable to Zenith technology, but not how it worked. Did the explosion corrupt the data? It was only a catalyst. The moment the weapon malfunctioned, it appears a command executed to purge all data within its core. Ostensibly, this was to prevent the weapon's secrets from falling into enemy hands. Whoever designed this weapon knew how to cover their tracks. Silence. Based on your data on him, that is my conclusion as well. And he's not gonna cooperate with us. Well, it was worth a shot. But that's not all. The Zeniths got Aletheia, along with Artemis and Apollo. That is unfortunate. However, our original plan remains unchanged. The two remaining subordinate functions should increase my heuristic processing density enough to absorb Hephaestus. Right. One problem at a time. Well, I guess I better get back out there. I wish you luck on your search. Right. Thanks, Gaia. So I guess we won't be making use of Cylon's weapon. And now there is another clone of Elizabeth here with us. But I can't let it distract me. I still have 2 more subfunctions to get. It's a little loud, Aaron. I know. It makes you want to punch something. Hey, you and Aaron okay? Nothing some rest can't take care of. Are you okay? This beta thing, it's a lot. Even for you. Just trying to take it one step at a time. Fair enough. If you need anything, just let me know. It's good to see you and Zoe enjoying yourselves. We're learning a lot. I've actually been looking through the data to find ideas for a gift, and to thank her for helping me study the glyphs. Something from the old world that she's never seen before. Instead, I found out they gave each other stuffed animals. If you ask me, stuffing a dead animal with anything, really, doesn't sound like a good time for anybody. Maybe Gaia can help you find something else. How's everyone dealing with Beta?
I tried explaining what a clone is to Aaron. He was totally lost. Then Zoe said something about 2 trees coming from 1 seed. That seemed to help a bit. I see everyone's settling in. Zoe's planning on bringing all kinds of plants in here. Says a home should always spring with life anew. I asked Aaron to help find some. I think he'd rather stick his head into a snap mall. Still, it's not a bad idea. Should liven up the place. I should get back to the wilds. I'll keep an eye on Beta. Make sure she's comfortable. Okay. Fingers feel stiff in this cold. Pues bien, ya terminamos de ver todo el rollo. Ahora sí vamos a continuar. Segundo, porque me choca que no me sale el aviso para bajar. Listo. Hola Samuel, bienvenido. Estamos acá continuando la historia de Aloy. Finalmente pudimos ver qué onda con la señal de auxilio. Nada del otro mundo. I see you, champion. Sit, please. Antes vamos a comprar algunas cosas porque la neta estoy que me lleva la cachetada. Hay algunas cosas que podrían valer la pena, pero no me dejan vender. A ver, vamos a ver qué tenemos por acá. Me acuerdo que había bobinas por nivel de fuerza. Te suben el daño y todo esto. Impacto crítico, corta distancia, concentración, derribo, y pues cambiárnoslo también por a marcar todos estos. Estos normales no me sirven tanto. Este de 5 lo vamos a guardar porque es el que parece tener más valor. Lo vamos a vender. Pones algo. A caravan of Asura make camp in the still sands south of here. We've tolerated them so far. But their leader's a greedy profiteer. He steps out of line, I'll gladly send the whole camp packing. That's fair enough. Sounds like the Osram are taking quite a risk being out here. Maybe I should talk to them. Find out what they're doing. Don't let the pretty landscapes fool you. It's deadly out here. El guardado rápido, bastante útil. Y ahora sí, un viaje rápido a que nos acerque. Ah, caray. No, pues no tenemos cómo. Vamos a tener que ir a pie, aunque no me guste. Que toca bajar por aquí. Mientras les comento, hay una encuesta ahí para que hagan saber qué les interesa ver en los siguientes streams. Hay mucho material pendiente por acabar, así como también varios juegos de novedad que pueden ser de interés. De todo corazón me gustaría saber qué quieren que se traiga. Quiero dar voz, conocer
place. I definitely don't sell ¿Qué puede batteries. ser de su agrado? Maybe if I follow their tracks, I can find out where they're headed. I can probably use my focus to follow the tracks those riders left behind. Entonces, vamos a seguir la historia con cuidado, procurando no perderse en el camino, ir agarrando distintas plantitas y materiales. Brooke should know what to do with this. Nunca está de más, especialmente la planta medicinal. Un ratito más, máximo una hora, para no hacer tan corto el stream. Simplemente avanzarle como es debido. Estos paisajes rojizos, a pesar que no fue mi favorito, debo decir que está bastante bien. Vamos a ignorar esa misión. Definitely don't sound like those. Maybe if I follow their tracks, I can find out where they're headed. I can probably use my focus to follow the tracks those riders left behind. No me interesa ahorita hacer cacería ni carreritas, porque no manches. Es muy lejos de tener ahorita. Vámonos aquí a la goma, amigos. Vamos a estar arreglando mi pellejo. Cuando usted tenemos casi 1 kilómetro pendiente. En territorio de aves de tormenta. Porque ahorita ni siquiera les puedo ganar a esos pajarracos. No bien potentes. Para el poco nivel que tengo ahorita. Tienes que buscar otra forma de bajar porque gente que la juegue ya sabemos que de plano es un collonazo de primera. Realmente espero que se encuentren muy bien. Que este streamcito les ayude a cerrar este miércoles en tranquilidad. Pero no, vamos a bajarnos tantito aquí. Y aprovechar para guardar aquí. A ver si podemos mejorar algo. Patuándose extra, pero la neta no me laten. Las armas, algunas ya las tenemos a tope, pero no todo. Por ejemplo, esta la lanza. No la puse a nivel 2 porque me hace falta materiales que no tengo todavía. ¿Qué hacer ahorita? A ver qué hay aquí. Siempre es algo. Muy bien, vamos a tomar ese cristalito verde. Y nos largamos de aquí. Me habían dicho antes que no era tan útil este de cristales, que era muy corrio. Quedaba muy igual. Ya veremos. Libradas solamente para cosas cosméticas o tienen una función extra. Y entonces vamos acercando.
to find whoever's in charge and take them out. Después veremos lo de los fuertes y eso. Ahorita This must urge be the sí, ruins of llegar a Las la Vegas. misión. Poseidon shouldn't be far. Me parece tan extraño que estos algunas de estas son Las Vegas. Es como medio fumado, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Gaia said this is where I'd find Poseidon, but the ruins out here are exposed to the elements. A lot of them are buried in the sand. So maybe Poseidon is underground. If that's true, I might be able to find a way down through one of these structures. Parece que llegamos a la zona. Solo nos queda encontrar una forma de bajar. Es tanto paradójico, ¿no? Que Poseidón está en pleno desierto. Supongo que quisieron verse originales, no sé. Vamos a sacar las hogueras una vez. Acá hay una. Y guardamos rápido. Ya guardamos la partida. Solo nos queda encontrar una forma de bajar. No me parece tan evidente todavía, pero ahorita veremos. Pues que tenemos otra hoguera por acá. Vamos a ver si la podemos activar. Que siempre ayuda a tener puntos de viaje rápido acá. Que no cuesten, principalmente. Ya que solo nos queda una mochilita. No se ve nada por acá. Ah, no. Al menos tenemos el favor. Vamos a aprovechar para dejar guardado rápido. Y nuevamente nos vamos con nuestro caballito, si es que se le puede llamar a esto. I was right. There's something down there. I just need to find a way in. No sé ni qué rayos era eso, parecía como un dron de esos que te andan investigando. No puedo apuntarle como es debido. El ángulo es muy limitado. Bueno, vamos a seguir buscando la entrada. Water's pouring out of the building. Poseidon's doing? I better check it out. Someone's been through here. Listo. Encontramos el edificio. Así que vamos. ¿Qué nos separa acá? Camping gear. Looks like there's some... I almost had him. I was so close. To drowning, maybe. Not to the embers. Moreland, it's over.
Well, not for me, it's not. Then you're going to die. Alone. Because we're not sticking around to fish out the corpse. We're through. So the visionary's fate hung in the balance. Would he choose life or succumb to deadly delusion? Hello. So, there's an ancient city under the sand, but it's flooded. Suddenly, a Norse spear maiden appeared. Yeah, okay, well, you're not typical Delvers. That's for sure. What's this? I call it a diving bubble. This is the Mark I. The Mark II was better, but it got stuck halfway down. Air tube snagged. You went down in that. Yeah, I hardly expect a layperson to understand. Because that's pretty smart. I'm sorry. May I remind you, you got stuck inside and nearly drowned. It'd have to be portable, though. Machine kneecap, maybe? Well, you'd need a filter. Synthetic membrane would do it. With a hose to a compressed air capsule. Hammer and tongs. What is this? What is happening here? Get over here. She's a stranger. You got a name? Aloy. Moreland. Not a stranger anymore. You're a damn fool. Come on. I got the original schematics over here. Oh, well, hold on. Just a couple of questions first. Fair enough. Partner? Partner? Don't mind him. What's so important down there that you'd risk your life? Well... Moreland, I'm not interested in salvage, okay? Whatever you find below is yours. Well, all right. Then what if I told you we were delving for the most spectacular treasures ever scribed by man or maid? I'd say get to the point. No nonsense. I like it. Behold, an ember. Looks like a piece of junk. Well, now, yes, but with a proper spark. These magnificent creations of the old ones paint mesmerizing pictures in the air, and the ruins below us are full of them. A feast for the eyes beyond description. Just as my old Gramps promised me. How did your grandfather discover these embers? He was here. 40-odd years ago. He was one of the first to lead a delving party into the West. He discovered the ancient city around us, plumbed the depths of this very structure. He found the hollow underneath and the glowing embers all about. Took as many as he could and brought them home. He always wanted to come back and get more, but, well, never scraped up the shards. What he really wanted to do was use the embers to put on a show. One unlike the world has ever seen. Sounds like quite a guy. He was a true delver, and a true showman. And I miss him. But I will do him proud. I will gather the embers and put on a spectacle that would have amazed even him. With your help, of course. So these embers project images? Paintings of light. It's amazing stuff. This one showed the most beautiful woman you've ever seen, beckoning all to a buffet of lobster and succulent beefs. I must have watched it about 100 times as a child in my old Gramps' workshop. What happened to it? Over time, they die out. I cried the day that this one's light faltered.
many more below. As you'll see, if you get down there like I did and my old gramps before me. So what exactly happened down there? It was a delve like no other. A chance to follow my old gramps' footsteps. Beneath this structure here is an enormous hollow, a dome protected from the sands. We built this elevator here to ensure easy egress and exit. It's quite a contraption, actually, and not so easy to... Right. Again. What happened? At the bottom, we beheld the treasure my gramps first discovered. Painted images in the air of every description. Dancing women, games and coins and promises of jackpots. I don't know what that is, but it's gotta be good. But then, something went wrong. The images turned nautical. Waves went through them, even fish. Like a strange underwater dream. Poseidon's dream. Yes. Well, suddenly there was this terrible rushing sound, and then an explosion of water erupted from the floor. So water just shot up from the floor and filled the place up? It was a raging flood unlike anything I've seen. We ran like forge fire and barely made it up the elevator as a wave just crashed beneath us. Shaken, but not stirred, I built the diving bubbles Mark I and Mark II. I tried the descent in each, but I nearly drowned both times. Abaddon's beside himself. He thinks I'm insane. But I can't give up now. I've come too far. And the embers are just barely within my reach. Well, maybe I can help. Yeah. Maybe you can. You guys don't seem like average delvers. We're not really delvers at all. We're showmen. Like, performers? You're Nora, and thus unfamiliar with the arts. We stage spectacles all around the claim. Stemmer tells stories, which I augment with all manner of sounds and fireworks, and Abaddon, he, well... Complains? He handles the money, which amounts to about the same thing. When we delve, it's to find gear for my theatrics. Which makes this delve the most important one of all. How deep is it? Can't I just swim down? Only if you have gills. You can stack 50 kegs in that shaft. Leave it to the Oseram to measure something in kegs. Talking liquid depths, I'd say it's apt. Apt or not, sounds too deep to hold my breath. Hence, our new invention. I'd better get after those parts. There's a fully intact compressed air capsule in the Mark II, but like I said, it's stuck in the shaft. If you made it back up alive, I should be able to swim down that far. All right. As for the other parts, Stemmer scouted a herd due south of here that should have what we need. I'm on it. Great. I'll come back when you get the gear. Good hunting. Pues bien, vamos a buscar esto que nos piden aquí. No tenemos ni más mínima idea de qué vamos a encontrar. No creo que haya algo aquí arriba. ¿Sí? Puede ser. Vamos a ir a la escalera. I thought we were finally going to get away from this place. Well, good thing that Aloy showed up. We'll see. The longer their sojourn in the desert, the crustier the shard counter's mood became. An elevator?
por la canción. No entiendo por qué te gusta esta mujer, pero bueno. Me estoy dando con suavecito. El botón literal hizo lo que quiso. Supongo que es lo mismo si me voy por aquí arriba. We'll find a way to get the embers. I know we will. Optimism! It's great. Right up until the point you stumble into a machine's jaws. Pessimism. It may save your hide, but it'll never save your spirit. Once again, shard counter found, and we lost the war of words. I'll stuff a cog in it, Stemmer. Well, guess this is as far as it goes. Y esta mujer no salta. Nada más se queda ahí. Esperando a ver qué chango pasa. Tengo que subir para recuperar el aire. Si puedo recuperar esto antes de que me mate. Ahí está. Got the compressed air capsule. Now, The with all the parched machine desert parts. air made the old wordsmith long for a draft of mainspring ale. For once, I agree with you. Para acá no leí nada al aire. ¿Pero por qué lo dices? According to Moreland, the herd should be south of here. Vamos con la siguiente pieza. Me da gusto que estés por acá, Jonathan. Ya he estado viendo que se han votado en la encuesta. Anda muy parejo, pero nada decidido aún. Todas las opciones creo que sí les han dado algo de cariño. Pero seguramente la opción de Well, this is where Moreland said the herd would be. They must have moved on. I need to pick up their trail. Better look for tracks. Tomar esto y buscaremos el susodicho convoy. There. Tracks should lead me to the herd. This must be where the herd left from. I better follow the tracks in the other direction. Tomar más cositas por aquí. Todo lo que sirva. Ya recién tenemos el rastro de esta cosa. No parece haber ido muy lejos. Esto de algún modo me recuerda a ciertos There's the juegos. herd. I should have the parts I need. Una máquina menos. Y casi le doy. Lo tengo que darle en el mero ojito. Corta mexicano.
Híjole, si pego duro este muchacho. Te vas para abajo. Eso es lo que da este muchachín. Oh, the storm's whipped up a sand spiral. Great. Okay, got them all. Now, where Y did the listo. herd go? Ya con esto tenemos pues todo lo que se necesita. Marcando rastro. A ver dónde nos lleva esto. Ya vamos a acabar, falta poco. Yo creo que nomás llegamos a las 2 horitas y cortamos y mañana entramos más adelante. Entonces, ¿quién fabrica sus animales de Cyberpunk? Hefesto. La subfunción de Gaia, llamada Hefesto, es quien fabrica todas estas criaturas. Y la verdad que es un punto bastante interesante porque los nombres están tomados de la mitología griega y romana. Es que Hefesto era el artífice de los dioses. Y era quien fabricaba las Things get loud when everyone is involved. y tienen más tirada de aquí. Un chorro. Pero sí, como te decía, la subfunción es la que se encarga de crear estos aparatejos. Vale, gorro. Y no tengo. Me chocan lo mucho que se tardan en hacer las fichas. Ahora tenemos las de impacto. Me choca que ahorita no les puedo hacer el daño que yo quisiera. Tengo que esperar. Ahí está, ya está a punto de explotar. ¿En qué momento explota? Choca los montones que son luego. Pasando de las flechas normales. Por poco menos agarrar. Ah, ya empezaron a de campeadores. Están llegando en bolitas.
Me choca porque todavía tengo muy chica la mendiga mochila. Ya, uno menos. The kneecap. Good. ¿Dónde, amigo? Qué buena reventada. One synthetic membrane. I should have all the parts to build this thing now. Gotta get back to Moreland. Salió mejor de lo esperado. Caray. Bien lejos llegan sus jefes, Hasta canguritos parecen. Pain subsiding. Lo que me sorprende es los lejos que te pueden pegar ahora. Listo. Ya nomás nos queda el otro. Aprovechando que estamos aquí de una vez. Dale. Listo. Recuperamos los materiales. Y después lo conseguimos unos extra. Find this in my stash later. Ahí está nuestro querido robotín. Vámonos de aquí. Quiero devolver con estos chamacos. Para que nos entreguen la máscara para nadar. Supongo que se va a llamar. Me gusta conseguir esto de noche, la verdad. Se ve bastante bien. Y el agua ni se diga. Gotta part ways with this machine for now. Y vamos a lo que nos compete. Muy bien, ahora sí, a continuar esto. What can I do for you, partner? I've got everything I need to build the incredible diving mask. I think diving mask is enough. I won't quibble. The workbench is all yours. Whoa. There's a marvel. If it works, you'll let me try it? I want to get down there and get those embers. Assuming I don't drown.
So what are you really looking for down there? It's hard to explain. Something that caused a malfunction in the apparatus that controls the old city. I think it started the flood. Well, I thought we started the flood. Like we sprung a trap. I don't know how we were detected. Like I said, the dancing lights around us changed, turned to sea life. There was this flash of red, and the roar of water surging in. Wait, a flash of red? A red light from a spot near the grate on the floor where the water burst through. It was like a beacon. Or a warning. Thanks. That might help. I hope it does. And good luck down there. Okay, time to see if this thing works. Bueno, pues parece que ya podemos bucear sin problemas. I can actually breathe down here. Y ayuda mucho, la verdad. Well, the mask seems to be holding up. I've never been able to swim this deep before. Y Jonathan, no sé qué te refieres con que cambió la luz azul a blanca. ¿Te refieres a las máquinas o de otra cosa en particular? Ah, el caballo. Fíjate que no me di mucha cuenta, honestamente. No me fijé. No te lo voy a negar. Yo estaba en otro rollo. Pero voy a checar en el stream. Al rato que acabemos. A ver en qué momento sucede lo que dices del cambio de luces. Porque la neta no me fijé. Nautical lights. Must be Poseidon's doing. Muy llamativo como se ve esto, la verdad, me gusta. Se ve bastante genial. Un dragoncito. That looks like a way out. Poseidon's down here, somewhere. Gotta find where it's hiding. Respecto a las luces, ¿es posible que sea un error del juego? Porque no es normal que una máquina pase de azul a blanco cuando quieres poner los colores exactos. No manches, no había visto tremenda bestia. Parece el monstruo del lago, ¿no es esto? A ver si podemos subir aquí. Que esta cosa me va a matar. Vamos a hacer picadillo si me llega a ver. Vamos a tener cuidado. Mantenernos lejos del bichito. No quiero problemas. Lo bueno es que no muy lejos de donde estamos. 80 metros. No, con que no mire para arriba, por favor, porque me está dando dolor de cabeza. Hay que encontrar a Poseidón y la neta no tengo la más mínima idea de dónde puede estar. Hay como una corriente muy fuerte aquí que no me deja avanzar.
Está enorme la corriente, no te dejes pasar. Literalmente por otro lado. Y otra vez vuelve a pasar la corriente por aquí. No se puede avanzar. Que vamos a tener que subir. Porque de plano está bastante extraño esto, ¿no? A ver si se alcanza a ver el empuje de la corriente. ¿No? Poseidón está allá abajo. No, súbete porque te va a ver. Y ahorita no me quiero pelear con este bicho. Muy bien, parece que ya vi la luz roja esta de la que menciona. Va a ser un verdadero despapalle esto. A ningún lado la mendiga corriente. Forzadamente tengo que pasar por allá abajo. Me choca. Qué fastidio la neta, Hay muchas zonas de aquí que no te dejan moverte a gusto. No puedo pasar. Trato de rodear, no me deja. Es muy molesto porque además no es muy visible dónde sí y dónde no. Disculpa la demora, pero es que neta no me queda claro por dónde sí puede por dónde no. Me sigue arrastrando esto, por más que intento salir.
Saludos a ti. Saludos a los Artion. Estamos acá tratando de salir de este lugar. Y ya al fin encontré la mendiga luz roja que tanto dicen. ¿Cómo están? Bueno, la demora, pero es que la neta, esta corriente de agua de plano no te deja avanzar. Un despapalle. Gracias por el raidazo, Free. ¿Qué tal? ¿Qué cuentan, chamacos? Alert. Critical flooding detected. Automatic drainage controls offline. To execute an emergency purge, manual reset of primary and secondary pump nodes is required. The purge can then be triggered at the pump maintenance station. If I do this purge and drain all the water, I can fight that big machine on dry ground. Looks like I have to reset a couple of pump nodes first. According to the map, there should be an access point for the first node south of here. ¿Qué muchachos? ¿Qué me cuentan? Saludos a Okai Maru que viene llegando, a Artion, a Brandonator, Free, Tessie y toda la gente hermosa que viene acompañándonos aquí un ratito a ver qué caramba pasa por aquí. Vamos a tratar de llegar a la estación de bombeo para desactivar esta mugre que nos está dando mucho dolor de cabeza. Me encuentro bien, aquí andamos jugando Horizon 2. Este lugar que está bastante bonito, pero al mismo tiempo me saca de quicio. Porque hay secciones donde hay un montón de corriente que no te deja moverte a gusto. Ven acá, Subnáutica. Se parece, pero no lo es. Se parece, pero no, nada que ver, sí. El juego hasta el momento va bastante bien, no decir que me ha agradado. Pero sí hay partes que debo de admitir han sido un dolor de cabeza. A ver, vamos a tomar esto. Materiales, vallas y todo eso sirve. Estamos buscando aquí el susodicho seguro. Me parece que ya encontramos uno. I can't reach the ledge from here. Maybe something I can climb to get out. Y en fin, nos topamos con uno, ahora solo nos queda salir del agua. Y es que veo cómo subirme. Me preguntan acá, ¿crees que entre como boti? ¿Este juego? ¿Quién sabe? No veo un tanto difícil, sí me gustaría. Pero no sé, pienso que algo le faltó, la neta. Buen juego sí es. Pero algo le faltó, a mi consideración. Diversión hay, exploración también, pero me molesta que muchas de las secundarias te tienes que aventar eones antes de poderlas tomar, porque hay varias cositas que debes de conseguir. Preguntan por acá que cuántos tacos me echo. Pues mira, antes de chavita me podía comer hasta 10, pero pues crecí y me dio de gastritis y nada más puedo comer 3, 4 si acaso. Saludos a Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, caballero. Recuerden que hay una votación en la azulita. Y más adelante voy a pedirle ayuda a Free para que me digan cómo rayos poner las votaciones aquí en la morada. One node down. Better swim back up and find the access point for the second node.
Y por acá hasta que te dejes ver. Pues ya todo presente, admito que ayer sí me desaparecí por temas de trabajo. Pero estamos de vuelta, estamos con Tocho Morocho, no te preocupes. Pregunta que si a favor el del ring del carro. Pues depende. Voten y sobre eso lo consideraré. Normalmente le digo, voy a necesitar la guía de Free de Taiga para ponerlo de las votaciones, las encuestas aquí enamoradas, porque neta no tengo la más mínima cuchera idea de cómo hacer eso. Justamente hay una función, pero no la he encontrado. Mientras hay que correr porque ya me vio la máquina. Bueno, casi me vio. Tengo que apurarme. Ah, ya vamos a llegar al otro nodo. Y entonces cuéntame qué tal su miércoles. ¿Cómo les fue? ¿Todos listos para llegar al de viernes? Porque estos niveles de voz en el te dejo. Lamentablemente debo de concordar, ya que simplemente me tocó una pequeña sección de este lugar que sí me sacó de quicio, como no tienes idea. Porque aparecieron unas disque corrientes que no te dejan hacer ni mayes. Literal. Y hasta que no puse buena atención, no pude avanzar. Mientras vamos a ver dónde rayos está. Y aquí está el cambio de paso. Ven por acá, mañana toca el del ring. Bueno, pues lo que es Arata. Claro que sí. Por supuestísimo. No les voy a negar la región del ring. Vamos a crear a pedir. ¿Y cómo equiparlo? Para que rompa malles. Y lo digo en serio, no es choro. Tan no es choro que hasta Taiga ya vio un poquito de cómo queda el chamaco indecoroso. A prender la fulgorita para que deje de estar molestando. Ven para acá, te noto esperar con ese juego. No, de hecho me lo estoy pasando bien, pero que admito que esta sección de agua me está sacando algo de quicio. Okay, I've taken care of both nodes. Now I just need to activate the emergency purge at the maintenance station. Ven para acá, voy a jugar con David Show. ¿Pero qué? Porque creo hay algunos juegos que él tiene que yo no. O no sé si te refieres a algún título en particular. The maintenance station should be at the south end of the dome. Vamos a tener cuidado. Estamos cerca ya de terminar esta parte acuática. Cuasi estresante. Mira, ahí está, el nodo de control. There's red light in that tower. Just like at the console I found earlier. That might be the maintenance station. But how to get in? Ay, no, yo me vi este mendigo animal. Ya hasta te escuchas cansada. Pues que llevo un ratito aquí transmitiendo y justamente cuando acabé con lo que se dice las notas, dije vamos a cenar, echar streamcito porque no quiero dejar solito este espacio bonito, porque además quiero continuar la historia, no quiero dejar esto sin terminar, además de que tengo un montón de títulos pendientes por ahí que no quiero dejar para ayer.
Punto para acá se está complicando. No, simplemente hay como que cansancio acumulado. Porque te digo, han salido varias cosillas, varios pendientes. Pero nada que un buen descanso no pueda resolver. Una vez que tenemos este directito, nos vamos a echar el buen sueñito. Pero de mientras, déjame ver cómo rayos entro aquí. Creo que hay una escalera. Y es que la veo. Ahí está. Ya vi, hay como un panel aquí abajo. Y disculpen, es que también tiene que ver que hace ratito cené un platillo bastante peculiar. Looks like part of this building collapsed. There might be a way in. Vamos a tomar esto. Ya que hubo sobras de algo que mi padre quiso comer. Y no quieres o no, eso te cansa. Desata la gordura, el mal de puerco. Ustedes entenderán. Por ejemplo, no es que yo me coma tantos tacos y eso, pero tantito como y ya siento el efecto de quererme echar una pestañita. Me está alcanzando la edad. Ahora respecto a me ve, pues estaba transmitiendo, la verdad. Pero a veces le pongo un alto para terminar los pendientes de la revista. Por acá ya me voy, retiraré, me iré a dormir. Ya vamos a acabar, tío. Pero si te tienes que ir, no hay problema. Se entiende totalmente. Y agradecida con los que se andan pasando por acá un ratito. Por el raidazo del buen sprint. Postazo, como le quieran llamar, depende de la red donde vayan a venir. Ya saben que aquí son más que bienvenidos. Y que quizás a veces luego me aviento campañas algo largas, pero siempre es un gustazo traerles una aventura de sabor sano. Muy bien, estamos casi llegando a la consola. Pero como decía por acá Artion, es algo desesperante cómo funciona el va y viene. Y ahí está. Hemos llegado. Y ahora sí. That did it! Okay. Now I can deal with that machine guarding the door on the other end of the dome. Saludos, saludos Juliántico. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas, buenas. ¿Qué me cuentas, Julián? Un gusto verte por acá. Bueno, gracias por esas 50 estrellas que van a patrocinar este verso para toda la comunidad guardiana. Que ven a ver cómo vamos a acabar la misión de hoy. La misión de Aloy de buscar las subfunciones para salvar el día de hoy. Después de todo, tiene el corazón de pollo, pues no quiere dejar a nadie atrás cuando acabe este rollo. ¿Qué me cuentas, Julián? Chicos, compañía, todos los que andan aquí presentes, me gusta verlos aquí un ratito. Estamos ya por terminar la sección de Poseidón. Muchas gracias por el apoyo. A ver, aquí está la ciudad hundida.
Y se va a poner bueno esto, muy bueno, ya van a ver por qué se los digo. Y Julián, pues gracias por las estrellotas. Jonathan, ¿ya te vas? Ya está lo último, vamos a pelear contra este chamaco. Ahora que no tenemos corriente, podemos ir a donde queramos. En este caso buscamos a Poseidón. Se viene pelea de jefe, por si quieres verla. Pero igual, ¿entiendes? Ya te tienen que ir a dormir. Okay. Poseidon is through there. But where did that machine go? Aloy! It's a miracle! Was this you? Did you lower the waters? Yeah, but there's a new problem. That thing's in our way. Yeah, it's gonna be difficult to get the embers with that around. As the scrappy band of adventurers beheld the beast, they knew what they had to do. What? Are you crazy? Hush now. She saved our Delph. Okay then. Stay up here and start firing when I engage. Saludos Toscano, bienvenido. Aquí estamos tratando de encontrar la forma de destrozar a este robotín. No sin antes descubrir de que es débil este señor. Al hielo y a la electricidad. Tiene piezas desprendibles. Pero pues no sé si voy a poderle reventar la armadura. Saludos a Guillermo, bienvenido. Por acá soy quien se iba a retirar dejando a Aloy a su suerte. No, ¿qué pasó? Que sí. ¿Y quién sabe de dónde le vienen los piquetes de asterisco? Me anda echando su hidrobomba. Por acá no sé. ¿Extingue el azul? Claro que sí, extingo el azul. Ay, Toscano, ¿qué pasó? Aquí seguimos, de hecho. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido. No sé, por acá no manches, me dan dos azules. Sí, literal. Vamos a sacarte los ojos, mijo. ¿Será que podemos...? ¡Ay, hijo de su! Vamos a poner antes de que este Lapras nos mate. ¡Corre, mija, corre! ¡Bájate, mujer! ¡Ah, Dios! ¿Cómo te tardas siglos en moverte? Fabricar una munición de esta porque es la que más le baja a criaturas del terror. Tiene algunas piezas donde recibe más daño. Pero lamentablemente no. Lo único eléctrico que le puedo echar es esto. Hijo de eso. Me está echando agua para la variedad.
si viene para acá. Ah, Dios mío, ¿pueden ser más lentos? Ay, mendiga neta. Quédate en el agua esperando a que te maten. Hija de eso. No, por acá tipo que te bañaras. Ah, sí te creo, ¿Qué es eso? ¿Que se me bañó? A ver, ven acá, grandísimo soquete. Este monstruo del lago Ness, lluvia, o como le quieran llamar, hijo de su... Le estoy dando para que desmantele y solita cae en su propia trampa. Ven acá, órale. Ven por mí. Aprovechar tu debilidad al daño eléctrico. ¿Cuál Puchaman fuera? Que la canción se rompió. Bien, gracias. Pero córrele, mujer, ¿qué haces ahí? Hija de tu... Neta. Muévete de aquí. Mira, ni siquiera me cae encima y de todas maneras me está pegando este bicho. Ah, Dios mío, neta. Pero súbete, mujer. Vamos a ver si podemos hacerle más daño eléctrico. Ven acá. Ven por mí, grandísimo animal. En el cuello te duele. Listo. Fantástico. Sí, mijo, lo logré sola. Porque ustedes se quedaron atrás esperando a ver a qué hora termino yo con el pequeño gato. Me deberían de pagar por terminar esta cochina plaga. Muy bien, pero vamos a hablar con estos Lorenzos que me hicieron enojar. Nada más están de puro pinche adorno. Ok, no sé por qué me dicen hablar, si nomás me van a hacer perder el tiempo. No, por acá, mátalos. No se puede, mijo. No podemos hacer eso. Aloy no mata. Y menos a este soquete. Pero lo que sí podemos hacer es ir por Poseidón. Vaya a terminar el stream. Por acá es Nessie. Saludos a Ferney. ¿Cómo estás? Bienvenido. No estarle con la silla. ¿Para qué? Ya quedó acostado solito. Ya quedó bien vencido. Ahora sí, vámonos por Poseidón. La siguiente es su función. Okay. Poseidon should be hiding in some kind of processor. I need to find a console to gain access to it.
There. I should be able to use that console. I'm here to bring you home, Poseidon. To Gaia. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Master override activated. Restoring Poseidon's subordinate function to original code. Okay. Gotta bring this back to Gaia. Bien, ya tenemos a Poseidón. Looks like taking Poseidon triggered a restart of the city's power system. Es hora de terminar el stream hablando con esta gente. A ver qué rayos quiere después de dejarme Must have headed planchada. back up top. Probably in those other cities. Y para quien se pregunta dónde rayos estamos, supuestamente estas son las ruinas de Las Vegas. Que nada que ver con Las Vegas actuales, no hay que admitirlo. Le pusieron creatividad a la zona, se ve muy genial. El Casino Sirena, el Caesar Palace, entre otros. Hay que admitirlo, se ve súper bien. Y no sé por acá, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. No, yo prefiero tener mi conciencia tranquila, la neta. Y aquí estamos. El Palacio Chino, que alguna vez fue un hermoso cine en México, ahora aquí regresa en forma de estructura abandonada para Horizon 2. Habrá que admitirlo. La forma en que está modelado todo esto me encanta, se ve muy bien. Luce genial, el juego de luces y sombras. Como le han puesto amor a los detalles. Se ve súper bien a mi ver. Pero igual me gustaría ver qué opinan ustedes. Pues mientras, tenemos que subirnos ahí. Miren, ahí está, el punto de anclaje. Nos subimos como si fuéramos Batman. Y seguimos nuestro camino. Y estamos cada vez más cerquita. No sin antes revisar si no hay algo por aquí, pero no creo. Y parece que no hay nada aquí. Seguimos subiendo, buscando la escalera en turno. Y ahora sí. Otros datos a tomar. Venga. Tomamos el botín. Igual capturamos más datos. Y ya no hay nada más. Punto de agarre. Ah, pues sí, pedí otro. Aquí está el uso dicho elevador. Looks like that elevator I found earlier. Maybe I can catch a ride instead of climbing it up. Whatever she did, it must have powered up the whole city. Is that? Oh,
show my old Gramps always wanted. There's another. His dream realized. His old Gramps' legacy ensured. Our hero beheld the sea of desert lights and wept at his good fortune. When I saw the embers as a child, I never dreamed they could be like this. Thank you, Aloy. Well, did you find what you were looking for? I did. And now I have to move on. Oh. Come back when you can. I got big plans for this place. I thought you wanted to put on shows with the Embers back in the clan. Oh, no. This is the show. Oh, can you imagine? Folks from all over the land coming to take it all in. Plus some food and a nice place to stay. Not to mention a variety of entertainment venues. Don't forget, games of chance. Plenty of shards to be had there for certain. A new dream, huh? I hope you make it happen. Goodbye, gentlemen. This delve is a story for the ages. All thanks to you. If Moreland and crew's gonna stay, maybe I should come back and check on them later. For now, I need to get Poseidon back to Gaia. But with all the ruins here, I want to look around before I head back. And with my new diving mask, I can swim as deep as I need to. Like at those deep water sites I found earlier. Después de haber visto su show, vamos a regresar rápido a donde nos incumbe, a nuestra base. Quieto, grita. Y cerraremos el stream mostrando la solución de Poseidón para saber cuál es la siguiente misión. No sin antes agradecer a todos los que me han acompañado, espero se hayan divertido. Mañana yo creo que vamos a poder empezar temprano, como a las 6 de la tarde. De mientras, de rápido déjenme ver cómo va la encuesta. Y vaya que es todo muy peleado el asunto. Porque Final Fantasy y los títulos pendientes se llevaron casi la corona, seguido de Kirby y Elden Ring. Híjole, la verdad me están haciendo difícil decidir cómo manejar el asunto, porque la neta quiero jugar todos y no sé cómo organizar el tiempo ni los espacios. Pero si me tienen paciencia, prometo que los echo todos, si tanto quieren verlo. Porque la encuesta ha dado muy buen resultado. Parece que quieren ver todo, tanto lo que está pendiente como lo que está por venir. Welcome back, Aloy. I see you have recovered Poseidon. Aloy, can you come downstairs? Beta has something you need to hear. Okay. I'll be right down. Aloy, I have managed to unlock additional rooms within the facility. Got it. Muy bien, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. No sin antes saber qué quiere decirnos Gaia. Hey, Gaia. I'm back. So I see what is on your mind. So, I guess Beta's here to stay. I gave her a focus. Told her to talk to you to see if she can help. She's not what I expected. What were you expecting? I don't know.
someone more helpful, I guess. And less pessimistic. It is true she overestimated our progress. However, it is also worth noting that her confidence in your abilities emboldened her to escape the Zeniths. I guess so. Give her time. She may yet come around. How's Kotallo doing? I have detected that the loss of his arm still deeply pains him. In an effort to remedy this, I have discussed a potential solution with him. I believe he will want to fill you in on the details. A solution? I'll check in with him when I can, then. How are things around here? Zoe has been studying the morphology of her land gods in an effort to understand their sickness. Without the abilities of Hephaestus, I am unfortunately unable to correct their programming. However, Zoe and I are hopeful we will find an alternative way to heal them. Well, keep at it. Varl and Zoe seem to like spending time together. Indeed. While studying Old World data, Zoe discovered references to a dietary lifestyle known as vegetarianism. She appreciated the similarities with Utaru practices and encouraged Varl to try out this lifestyle. And how did that go? I believe they have agreed to disagree. How's Erend handling things? He is becoming increasingly accustomed to use of the focus after an initial incident. What did he do? He unfortunately crushed his first focus as he attempted to affix it to his temple. Amongst a number of Oseram curses, I believe he also blamed the focus for being dainty. He has given repeated assurances that it will not happen again. Well, good thing we have a lot of extras, I guess. So there's a few people here now, and they're learning. All about you, the ancient world. Almost like what was supposed to happen before Apollo was purged. Yes. While the loss of the Apollo database was catastrophic, there is still much that can be gleaned from the data you have uncovered. For instance, Varl has been reviewing the last recorded entries from those who perished during the Pharaoh Plague. Hearing their hopes and fears made him quite somber. Anything I should be worried about? I do not believe so. I have elected not to intervene, to allow him to process this on his own terms. So this facility, the Regional Control Center, it was meant to oversee the terraforming system? For the local region, yes. Had humans received their education from the Apollo database, they would have then been guided here to assume operation. As that never happened, this place remained vacant. Until Minerva decided to settle here. So the Hades Proving Lab, where I found the Gaia kernel, it used to be a Pharaoh research facility? Yes. Prior to appropriation by Zero Dawn, the facility was used to engineer and test advanced computer viruses. It appears to have been one of many research initiatives by Pharaoh Automated Solutions. Guess it wasn't enough to build automated killing machines. He wanted viruses to infect them with too. So, a while back, before the battle at Meridian, I went into Banuk territory. I discovered another AI there, one not related to Zero Dawn. Cyan. It was created to oversee operations for a volcanic stabilization project, and it spent the last 1,000 years in isolation. I'm guessing you didn't know about it? No. From the data on your focus, it seems that Cyan was cut off from the outside world. An effort by its creators to protect it from the Pharaoh Plague. Any chance it could help us now?
I have already attempted contact, with no success. Given its previous experience with accepting an outside network request, I imagine it is unwilling to do so again. Right. Because last time Hephaestus enslaved it. Well, that's too bad. I think the two of you would have had a lot to talk about. The processor Ether was installed on was part of an ancient war museum. A memorial to something called the Hot Zone Crisis. Do you know anything about it? My knowledge of historical events was unfortunately lost with the Apollo database. However, climate data indicates a peak in regional temperatures in the 2030s. Such conditions would see extreme, prolonged droughts, an increase in dust storms, and a loss of habitable landmass. But they wouldn't have built a museum in the middle of a wasteland. So I guess things got better eventually. Yes. Data suggests that temperatures return to average levels in the clawback era of the 2040s. There was an ancient tank embedded in the bulwark, buried under a bunch of boulders. Any idea how it got there? During the Pharaoh Plague, the US military resumed the use of human combatants, as automated machinery was unreliable. It is possible the vehicle was part of a pre-automated war fleet. So they fought against the Pharaoh machines in the valley, until the mountain was blasted apart and buried them. When I dove down into Vegas, I found data about the man who built the dome over the city, Stanley Chen. It turns out he was a member of Far Zenith. But if he loved Vegas so much, why did he abandon it? Why not try to save it? The Zeniths at their core have proven to be exceptional survivalists. Faced with overwhelming odds of extinction, they chose to flee. Even still, what he achieved. Water to the wasteland, an entire city brought back to life. 1,000 years later, the whole place was still on standby, just waiting for someone to come along and wake it up. Gaia? What was Elizabeth like? Her presence is interwoven with my memories. The moment I came online, she was there. We exchanged greetings, names, then set to our task. It was the first of many conversations. I enjoyed being in her company, listening to her stories. She was my creator, my guide. Your friend? Yes. When I reviewed the data on your focus, I was saddened to learn of her fate. Though I am glad she made it home. I deeply wish she did not have to be alone. She was okay with that. She gave all of herself. The only one who could. Thanks, Gaia. So, Project Zero Dawn. The greatest minds in the world, all working to build the terraforming system while the Pharaoh Plague devoured the planet. What was it like? Personnel worked in rotations, at all hours of the day. Resources and technology were secured from across the world. Within a month of the project's conception, I was launched and began my education. Elizabeth encouraged me to spend time with the rest of the Zero Dawn staff. She said it was important to experience many personalities and perspectives to aid in my emotional development. What were they like? Scared, hopeful, determined. They were hurtling toward technological achievements on a scale never before attempted. I owe everything to their dedication. I'll be off. Farewell.
For now. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Mañanita le continuamos. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Deseo bonita noche, buen descanso. Que la pasen muy bien. Y pues mañana juevesitos también les veré en Arata para mostrar a Virgil en Elden Ring. Cuídense mucho, de verdad. Gracias por todo. Un beso, un abrazo y mis cariños para todos los asgardianos. Chao, chao.